Sikubikelele sikwamukele mbukele indabeni zakusihla sibonga kakhulu ngokusihlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali njengenjwayelo kwembukeli ake siqale ngokubheka ihamba phambili kuleli hora. We also condemn any display of apartheid flags that invoke emotions in our country. Inkantolo yeManchester Groblersdal isihlehlisele isicelo sebail sabalimi ababili abasolwa ngokushaya kanye nokudedela izinja ukuze ilume unogada waseplazini esigamekweni okusola ukuthi sinenhlese yobuhlanga. We are today destroying about 5 tons of drug worth 550 million. These drugs come from various provinces. Namhlanje amaphoyisa acekele phansi idakamizwa eyibiza igidi zamarandi ngemizamo yokunqanda ukuthengiswa kwazo kuleli. Inkantolo yeManchester Groblersdal eMlimpopo ihlehlisele umhlazi isikhombisa kunhlolanja ukulalelwa kwesicelo sebail sabalimi ababili abasolwa ngokushaya unogada weplazi labo bamjova ngento engaziwa maqedeke badedela izinja ukuba zimlume. Ezokuphepha beziqinile ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseGroblersdal njengoba bekuvela abalimi ababili abasolwa ngokushaya unogada weplazi labo. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele ehambisana nozakwabo wezobulungiswa kanye nokuhlunyeleliswa kwezimilo bebekhona enkantolo. Ulamula ke uligxikile iqulu labalimi ebelibhekisha liphethe izingqwembe neflegi lombuso wobandlululo. We also condemn any display of apartheid flags that invoke emotions in our country, that reminds us of the apartheid past by any grouping. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi abakwaSidlodlo bami ngomumo ukubhekana nezigameko zodlame ezingase ziqubuke. Well, the police are ready for whatever eventuality. That's why they are here today. They will be ending that, and they know their duty. That's why I reminded them that theirs is to uphold the law. But if other people refuse to uphold the law, is to enforce the law. Inkantolo izwe ukuthi uPieter Groenewald walahlwa amacala amabili okubulala kanye nelilodwa lokuzama ukubulala. Kepha ngemuva kokudonsa ingxenye yesigwebo sakhe wabe esededelwa ngoshwele. uGroenewald nasolwa naye bamile kwelokuthi babezivikela. The complainant still had a panga and threatened to attack us. I approached the complainant to calm him down, but before I could reach him, the security dog broke loose and stopped him from attacking us. We managed to get the dog under control. Abasolwa bakholwa ukuthi leli cala linenhlese yezombusazwe kanti basagcinwe esitoksini. Abameli ecaleni lokubulawa kaSenzo May wasebephakamise ukuthi ummeli omela umsolwa wesibili bungantanzi wayeyiphoyisa ngokusho kwamaphepha enkantolo. Uadvocate uZandile Mshololo utshele ohola uphenyo ubrigadier Bungani Ginindi ukuthi uDominic Mjiyakho wayesebenza ophikweni olula nobugebengu emaphoyiseni kwaze kwaba unyaka u2016 uthi ngenzeka ukuthi uNtanzi wenzelwa itulo. U-Advocate Mshololo utshele inkantolo ukuthi ummeli uMjiyakho nowamela uNtanzi ngesikhathi eqala ukuvela enkantolo yaseBoksburg wayeyiphoyisa. Ohola ke uphenyo Gininda uthe ubengenalo ulwazi lwalokho. Do you know that Mjiyakho has been a member of the SAPS up until 2017? No, 2016, sorry. No, I wouldn't know, my lord. You don't know that? No, I wouldn't know. We didn't discuss that. And we are not acquainted, and I never worked with him. If he was in the police, I certainly didn't come across him or interacted with him in any matter for that matter. Advocate Mshololo uphinde wabuza uGininda ukuthi kungani umsolwa wokuqala uMosibiya engazange ayohlolwa emva kwezinsolo zokushaywa. Uphinde wasola uGininda ke ngokwehluleka ukuphatha kahle izinsolo zokushaywa kaSibiya. Wathi lezi zinsolo azange zibike ophikweni olubhekele ubuqotho bamaphoyisa iIPD. But that's not correct, my lord. Counsel knows he was working for the state. You need to have A1, a complaining statement, to understand the allegation that has been made. What do I comply with when you don't have the existing A1 or any document or even an eyewitness who says I've witnessed such an assault? uGininda ke usamile ekutheni uSibiya akazange ashaywe. Icala liyaqhubeka kusasa.
Emzamweni yokunqanda ukudayiswa kwezidakamizwa kuleli abakwasidlodlo bacekele phansi izidakamizwa ezibiza izigidi zamarandi. Kulonyaka wemali izidakamizwa ezicekelwe phansi zilinganiselwa ngaphezulu kwebhiliyoni lamarandi. Namhlanje ekuseni amaphoyisa acekele phansi izidakamizwa ezibandakanya i-cannabis, i-cocaine ne-mandrax eGoli. Iningizimu Afrika ibhekene nengwadla yohwebo lwezidakamizwa. Lokhu kuphepezela ubugebengu emngceleni nasemphakathini kuphinde kube imbangela ekuthena abantu bephilele izidakamizwa. Emzamweni yokulwisana nobugebengu amaphoyisa kuleli aphansi phezulu nokuqapha imingcele engenisa izidakamizwa nezimpahla ezingeniswa ngokungemthetho. Kuboshwe abantu abayizinkulungwane eziyishumi ngokutholakala nezidakamizwa ngesikhathi samaholidi. We are today destroying about 5 tons of drug worth 550 million. These drugs come from various provinces, especially Free State, KZN, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo and Northwest. Lolu uhlelo lwesihlanu lokulwisana nezidakamizwa kulonyaka wemali nokho umphakathi unomuzwa ukuthi lokhu kuyingxenye yodwa kuphela yohlelo lokulwisana nezidakamizwa. One thing that we have realized is this challenge of substances and illicit substances in particular is a challenge that requires a more holistic way of dealing with it. Inhlelo zokulwisana nobugebengu beyigxiliswe kakhulu emachwebeni nakongqondongqondo abasebenza ngokubambisana. We have seen a new trend of late, especially drugs coming from South America, where they are being hidden either in paint or hidden with meat packages. AbakwaZidlodlo basebenzisana nezinye izikhulu zezwe ngenhloso yokunqanda ukungeniswa kwezidakamizwa kuleli. Kuqopheke umlando okokuqala njengoba isibalo sabantu abasohlunile abavoti kuleli seledlule ezigidini ngama-27. Ikhomishana yezokhetho ithemba ukuthi ingakwazi ukusikhulisa lesi sibalo njengoba sekusondela impelasonto yokubhalisela ukuvota. Uluyanda Ntantiso ungomunye weziboshwa eziyinkulungwane ezibhalisela ukuvota. Yize impilo yakhe ibe nezihibe kodwa ukwazile ukufunda azathole iziqu zobumeli. Ukholwa ukuthi ivoti lakhe lizokwenza umehluko nangaphakathi ejele. For me, I understand the process now. At first, I didn't care about voting. It didn't matter much. So in 2018, I got a funding to study. So I saw what the government is doing for someone like me behind bars. Umnyango wezokuhlunyelwa kwezimilo ufuna ukukhuphula isibalo seziboshwa ezibhalisele ukhetho. Anything that is likely to contribute to the rehabilitation of offenders, we have to look at it in a positive way. Kusenjalo senyukile isibalo sabantu bakuleli abazinze phesheya ababhalisele ukhetho. The international segment of the voters' roll for out-of-country registrations stood at 18,000 South Africans ahead of the registration we had this past weekend. Following the registration weekend for out-of-country citizens, this segment of the roll now stands at 29,318. I-IEC izibophezele ekusingatheni impelasonto yokubhalisela ukuvota eyimpumelelo kunale yasekuqaleni yayigcwele impikisho ezakhamuzi. Izikhungo zokuvota zizovulwa kusukela ngehora le-8 ekuseni kuya kwelesihlanu ntambama. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethule isigaba esisha sohlelo lokuhebelana phakathi kweNingizimu Afrika namazwe ase-Afrika ngaphansi kohlelo i-African Continental Free Trade Area embuthanweni obusechwebeni laseThekwini namhlanje. Lolu hlelo lokuhebelana okungenambandela oluqale ukusebenza ngo-2021 luzohlomulisa kangcono kamazwe ngokuthi akhokhe kancane kancane ngokwentela ekhokhwa izwe uma lifaka imikhiqizo yalo kwamanye amazwe lapha e-Afrika. Uhlelo lokuhwebelana ongenambandela eqinile yilona oselibonakala njengendlela entsha engasimamisa umnotho wamazwe amaningi akhele izwekazi lase-Afrika. Izinga lezokuhwebelana emazweni amaningi e-Afrika kwamanje lisantengantenga. We need to pivot the Africa Continental Free Trade Area as a lever that we can utilize to catapult our country to greater levels of growth. Not only will it benefit our country's producers, but it will also see a huge increase in traffic through our ports, our airports, and our land-based border posts as well.
Ikhomishana yezokuhwebelana emhlabeni inethemba lokuthi eminyakeni eyishumi ezayo amazwe amaningi eAfrika azobe engasakhokhi nesenti ngokwentengo yokufaka impahla yawo kumazwe angaphandle. So indeed, while trade would have started just shy of 2 years ago, you would not have had trade under the more favorable tariff regimes that were gazetted last week. Kusenjalo umengameli wezwe uphinde wadlulela endaweni yasemkhambathini njengoba uhulumeni eqhubeka nombhidlango omsebenzi okwakhiwa kwamabhuloho ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya emva kwezikhukhula zango-2022 nezakhahlameza kakhulu ezingxenyeni zaKwaZulu-Natal nase-Eastern Cape kanjalo nase-Northwest. Lapha eKZN sesakhe 50% yalawo mabroho, 11 yamabroho sesiwakhile. Uphinde wadalula nokuthi angaphezulu kwama-50 okumanje kuyaqhubeka ukwakhiwa kwawo ezifundazweni ezahlukene. KwaZulu-Natal ayi-11 asephothuliwe. Mbukeli okwamanje ke sathi nje iqhunga apha ngaseyitolo kanti bangabe sibuya sokuphathela udaba oluthile. Remember that we did announce the issue of the tariff, 30 rand per ton, so that we are able to address issues of infrastructure. Umasipala wase-Richards Bay usunqume ukukhokhisa amaloli athwala amalahle intela ehambisana nesisindo somthwalo wawo ngemizamo yokunciphisa ingcindezi emgwaqeni yendawo. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibika ukuthi inkantolo yemantshi yaseGroblersdal isihlekisile isicelo sebhayili sabalimi ababili abasolwa ngokushaya kanye nokudedela izinja ukuze ilume unogada waseplazini esigamekweni yokusola ukuthi sinenhlese yokuhlanga. Mbukeli khumbula ke ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazomhlaba uDokotela uNaledi Pandor uthi amazomhlaba kuzofanele aqhubeke ngokufaka ingcindezi yokuthi kutholakala isisombululo ngokuqedwa kwempi eGaza kwelasePalestina. Ungqongqoshe uPandor ugcizelele ngelokuthi elakwa-Israel nePalestina kufanele babuyisane baphilisane ngokuthula noxolo namanje ke elakwa-Israel saqhubeka nokuhlasela ngamabhomu esifundeni saseGaza. We think also makes it clear that it is plausible that genocide is taking place against the Palestinian people in Gaza. You would have heard the court's president actually saying this. This necessarily imposes an obligation on all states to cease funding and facilitating Israel's military actions, which, as the court has indicated, are plausibly genocidal. Inyuvesi iWitwatersrand inethemba lokuqala ngokuthula unyaka weyifundo wakulonyaka futhi abaphathi sebenze ezinye imiso ezengeziwe zokubhekana nokuntuleka kweindawo zokuhlala zabafundi. Inyuvesi yaseVet inethemba lokuqala kahle unyaka wemfundo ka-2024 njengoba ukubhalisa izikhungweni zemfundo ephakeme kuvamise ukuphazanyiswa imibhikisho yabafundi abasuke bebhekene nenselele yezimali kanye nezindawo zokuhlala. We had much fewer beds originally. The SRC asked us at the time to add 150 beds. We were able to do that. There's a limit to what we can do, but in that demand we did meet as the institution. Omunye umfundi ukhathazekile ngokuthi imibhede engamakhulu amathathu kungenzeka ingeneli. I don't think that's nearly enough. First years alone there were 6,300 of us and many of us needed a place to stay. Luckily I am able to live at home still, but there's lots of people. There's a lot more that needs to be done, but I understand it takes time. Abafundi abazokwenza unyaka wokuqala banethemba lokuthi zizothela izithelo izingxoxo phakathi kwabaphathi kanye nomkhandlu omela abafundi. It was very quick and easy. I came on campus and not online. So when you go there, it's just quick and easy. They're able to help you. Ukubhalisa kwabafundi abazoqhubeka nezifundo kulindeleke ukuba kuqale ngesonto elizayo. Kujikiswe iziguli esibhedlela saseThemba kaBhokweni eduze kwase-White River eMpumalanga. Lokhu kwenzeka emva kokuthi isebenze ingaphansi kwenyunyani neHawu zilaxaze umsebenzi ngenxa yesimo sesibhedlela kanye nokwentuleka kwezisebenzi nezinsiza. Lesisebenzi lesibhedlela esitelekile sizofuna ukusebenza ngaphansi kwezimo ezingcono.
difficult for workers to be able to access services and making sure that they must be able to work within the institution. And also the issue of moving the linens that must move within the institution, it becomes a problem and a barrier for them to do their work. Njengoba lesibhedlela singenazo isisebenzi ezanele, ezinye iziguli zigcine ziphindiselwe emuva. Bona vele kuyabhetha ngoba like bathi etiyede yabona nje kude like lisito manda yangena yabona nje ewodini abantu abakhona like ukuthi babathwale kahle nje kuyabhetha. Umnyango wezempilo uthi uyaxoxisana nezinyana zesisebenzi ukuze kuxazululwe lolu daba. What we can say as a department now, we are working around the clock to ensure that those issues, especially the issues of infrastructure, which are lifts and other matters, are speedily attended to. Kusenjalo zithi zizoqhubeka nalesiteleka kuze kuxazululwe isikhalo zazo. Umasipala wase Richards Bay usunqume ukukhokhisa amaloli athola amalahle intela ehambisana nesindo somthwalo wawo ngemizamo yokunciphisa ingcindezi emgwaqeni yendawo. Umasipala uMhlathuze uthi kuzoqashwa namaphoyisa omgwaqo ukuze asize ngokugcwala echwebeni. Amaloli alokhu eqhubeke njalo nokudala isiminyaminya kuthela wayeko N2 nasemzileni obheke echwebeni lase Richards Bay. Abalelwa ku-33,000 amaloli asebenzisa leli chweba ngenyanga. Leli chweba lingelikhulukazi e-Afrika njengoba lithwala amathani amalahle angu-91 million ngonyaka. Umasipala waseMhlathuze uthi imigwaqo ikuthola kunzima ukuthi ithwale amaloli amalahle. Lo masipala uthi nakuba bezothola isisombululo bene-Transnet sangunaphakade, kepha kwamanje benza izaba ngokukhokhisa amaloli u-R30 ngethani lamalahle. But you'll remember that we did announce the issue of the tariff, R30 per ton, so that we are able to address issues of infrastructure. Lo masipala uthi useyinhlelweni zokuphothula uhlelo lokuqasha amaphoyisa omgwaqo isikhashana azobhekela isiminyaminya. Qasheke ama-traffic reservist nesiphezu kohlelo lokuthi kakwazi ukuqasheka kungenza kuba mhlambe sikwazi ukuqeda kuyo lenyanga. Bese ke beyaqala ukusebenza banikezwe leyo training encane bakwazi ukusebenza, and then later inhloso enkulu ukuthi umkhandlu uzoba trainer labo bantu kube ama-traffic wardens noma ama-traffic officers kamasipala wethu waseMhlathuze. Ngoba ngoLwezi umengameli Cyril Ramaphosa uvakashele leli chweba ezobheka inkinga lapha veze khona ukuthi kuzobekwa indawo eceleni lapho kuzohlelwa khona amaloli ngaphambi kokuthi angene echwebeni. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Amaphoyisa asempumalanga athi phansi amaphaphu emphakathini wasePhiva kumasipala waseNkomazi. Lokhu kulandela isigameko sakamuva sokubulawa kwesilisa neminyaka engama-28. Umufi washawa ngesihluku ngemva kokusolwa ngokweba. Sishubile isimo emphakathini wasePhiva njengoba iqulu lamalungu omphakathi ebelithukuthelela igane unwabu kusolakala ukuthi linqonqise izakhiwo ezintathu kanye nemoto esigamekweni okukholakala ukuthi esokuziphindiselela. Lamanye emalunga yemphakathi khona la ePhiva babeseke bahlasela lelikhaya la bekungene lo mlisa bashisa lendlu. Kube naletinye imoto nato dashiswa nje khona la sikhona khona kunemoto la emva kwethu nakuyo lendzawo ye-CPF. Amaphoyisa afuna amalungu omphakathi abambe iqhaza ekunqandeni ubugebengu kule ndawo. Kuleyo party yokuthi mhlambe kumele umphakathi nawo uvete bufakati ukuthi mhlambe kukhona lokubakubonile banikede ma statement. Sithola kaningi siba nenkinga abantu abafuni umuntu utokutshela athi hayi mina angifuni kuyofakaza, angifuni ukuthi ngitithole ngiye ecourt. Kusenjalo abaholi bomdabu babambe izingxoxo nezinhlangothi ezithintekayo. Sizama ngayo yonke indlela ukuthi sikhutele simo, sifuna nje ukuthi into ibuyele esimeni. Ngenhlanhla siyakhona ukuvisisana lapha nalapha. Sicela nje ukuthi asesime kume konke ludlame lumile. Kulindeleke ukuthi ezinye izingxoxo zibanjwe ngesonto nezinhlaka ezithintekayo ngenhloso yokuqhamuka nesixazululo. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu noThini wakwantshizo kwamanje asinje qhu 8 siyabuya emva komzuzwana.
ngikubingele mbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihla ake sibheke ukuthi sime kanjani ke zikhona ke leza imvula ezinamandla ethanda ukuthi iqinise nje ikakhulukazi ngempela esifundazweni iNorthern Cape kanti ngaphinde futhi walindeleke nje lamathutshana emvula ikakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iEastern Cape lithe nje gqwagqwa ngamafoke izulu ikakhulukazi ngempela laphana kwele kaMthaniya kanti ke futhi akhona ke lamathutshana emvula lindelekile nje ikakhulukazi ngempela esifundazweni eMpumalanga liphinde nje limboza ngamafoke nakhona ke laphana ke kuKapa Lodumo kanti ke kusasa singaphinde futhi walindeleke nje lamathutshana emvula athanda ukuthi aqinise nje ikakhulukazi ngempela khona ke laphana esifundazweni eMpumalanga kuyana kanjalo kwaZulu Natal phinde futhi nje abe khona ke nalamathutshana emvula singaphinde siwalindeleke nje khona ke Eastern Cape kuyana kanjalo eBloemfontein kanti nase-Appington kanti ke amazinga okushisa kusihla aphansi kakhulukazi ngempela masibheke laphana ke eKapa Lodumo limi nje ku22 na lifudumeleke ngempela laphana eAppington ikhahlelise ngubuke ngo24 shise njalo ke nalaphana ke masibheke nje eKimberley ngo19 kanti lithanda ukuthi nje liphole ke Soweto eGoli kaNdonga ziyaduma ngo14 phole njalo ke nalaphana ke Ladysmith ngo15 kanti ke Mgungundlovu singawulindela ke nje ngo17 kanti ke Richards Bay lifudumele ngo20 lifudumale njalo ke naseThekwini ngo22 kanti ke lithanda ukuthi nje lifudumale ke nakhona ke Gqeberha ngo19 kanti ke kusasa ke amazinga aphezulu kakhulukazi ngempela liyashisa izulu masibheke laphana koKapa Lodumo limi nje ku31 lishisa njalo kuyena laphana eAppington ngo36 kanti ke masibheke nje laphana eGoli koSoweto kaNdonga ziyaduma lifudumele ke izulu ngo26 fudumale njalo ke nalaphana koPhulukwane ngo27 kanti ke masibheke nje laphana eLadysmith kumnambithi liyashisa ngo30 lishisa njalo ke Mgungundlovu koMbali ngo30 kanti ke naseRichards Bay liyashisa ngo32 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi liyashisa ngo27 lishisa njalo ke nakhona ke Gqeberha ngo27 isibeka lapho ke isimo sezulu namhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulange lihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe Mbukelisi ibeka lapho ke indaba ebesikuphathele zona namhlanje kusihla bakhona koza kwethu kusasa ngolimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle